I call upon Ferdinand Nahimana to rise for sentencing, and you may remain where you are. Ferdinand Nahimana, you were a renowned academic, professor of history at the National University of Rwanda. You were director of Orinfor and founded RTLM radio station as an independent private radio. You were political advisor to the interim government sworn in after 6 April 1994 under President Cindy Kubabo. You were fully aware of the power of words, and you used the radio, the medium of communication with the widest public reach, to disseminate hatred and violence. You may have been motivated by your sense of patriotism and the need you perceived for equity for the Hutu population in Rwanda. But instead of following legitimate avenues of recourse, you chose a path of genocide. In doing so, you betrayed the trust placed in you as an intellectual and as a leader. Without a firearm, machete, or any physical weapon, you caused the deaths of thousands of innocent civilians. Having considered all the relevant factors, the Chamber sentenced you in respect of all the counts on which you have been convicted to imprisonment for the remainder of your life. You may resume your seat. The genocide and the killings in Rwanda lasted less than 100 days. It is said that in these 100 days, 1 million people were killed. If that is so, then we can realize that this required the killing of 10,000 people per day. Could this have been done without a conspiracy? Could this have been done without consultation, without organization, without planning? I am sure that at the end of this case, this question will have been answered beyond reasonable doubt. Well, the media trial that went on here at the ICTR beginning in late 2000 finished just at the end of 2003. And it was a case against 3 individuals. 2 of them were alleged to have been the principals, the #1 and the #2 men at RTLM Radio, Radio Televisión Libre de Mille-Collines. The media was extremely important because one characteristic of this genocide was the extent to which there was popular mobilization. Ordinary people called upon to join in hunting down Tutsi. Your Honors, I said a little while ago that this case in reality is simple. Permit me to say why. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on a voulu faire un procès des médias. La justice internationale a pensé qu'il serait médiatiquement intéressant de faire un procès des médias. Et donc, on a fait un procès des médias avec les accusés que la justice avait sous la main. Monsieur Nguézé pour le journal Kangoura, messieurs Baraya Gouiza et Naïmana pour la RTL. Voilà la réalité toute simple. We charged them with a number of crimes, really with the most major crimes imaginable, with genocide,
with direct and public incitement to commit genocide, with conspiracy to commit genocide, with extermination as a crime against humanity, and with persecution as a crime against humanity. It was necessary for us to show that the radio had had that effect. C'est toute une propagande qui a conquis pratiquement l'opinion publique internationale, évidemment nationale rwandaise, qui faisait de Nahimana l'idéologue du génocide. Il y a même certains journalistes qui ont parlé de Göring africain, de Hitler africain. Et à un moment donné, on avait l'impression que sans Nahimana, il n'y aurait pas eu de génocide. Je me suis battu, aidé par une équipe très compétente d'avocats et d'assistants d'ailleurs, presque tous avocats dans le pays. Sur la base desquels enfin une vérité pourra surgir. Je suis inquiet qu'aujourd'hui le parquet ait utilisé amalgame, manichéisme et manipulation, c'est-à-dire que le parquet ait utilisé aujourd'hui les méthodes qu'il reproche à ceux qu'il poursuit. It was a huge case which took 3 years with almost 90 witnesses. A very intense atmosphere in the courtroom. There were 3 accused persons who participated vigorously in their defense. Both Professor Nahimana and Hassan Ngeze would jump up and make their own contribution or ask their own questions. The lawyers conducted vigorous prosecution and defense, were constantly arguing with each other. It was difficult to control this courtroom and was a personal challenge to me. Ngeze, Madame President? you will have to sit down, otherwise I will have to remove you from the courtroom because you are interrupting. I was not presiding in the media case, but I was one of the 3 judges in that case. It was a very interesting case. It lasted for 241 days, if I'm not mistaken. It was a matter of the borderline between freedom of expression on the one hand and the need to react against genocide and crimes against humanity on the other. In this town. Some are still roaming free or hiding. They show no remorse. They have no regrets. I solemnly declare that I will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. The 2 individuals in this case, one of them was a professor who had been essentially the government's information leader in the early 90s, and the other was a leading diplomat that had also been involved in an extremist political party. There's no question they founded the radio station, but they tried to say essentially in the trial that when they founded it, it was okay. Later on, others took it over and did horrible things, and they admitted at the end that it had done horrible things, but they said they weren't responsible. Yeah. À l'époque des faits, je peux peut-être encore préciser, c'est-à-dire l'année 94, j'étais journaliste de la radio-télévision suisse romande, et plus spécialement, j'étais un journaliste de la télévision suisse romande. Ce qui est frappant, c'est que en 3 ans de procès, l'accusation n'a pas pu fournir le moindre exemple, la moindre illustration de ce prétendu pouvoir d'intervention direct de M. Nahimana sur les journalistes. En janvier 91, au mois de janvier 91, je me suis rendu au Rwanda pour 3 semaines en mission pour le compte de la Commission internationale de juristes qui est basée à Genève. Did you come back later to Rwanda? Oui, effectivement, en When? août, Can you tell the court? août 93. On this occasion, did you meet with Mr. Nahimana? Oui, j'ai rencontré Ferdinand Nahimana. Did you have conversations with him? Oui, d'environ une demi-heure à peu près. Now, during this visit of 1993,
did you visit the premises of the RTLM radio? Oui, effectivement. J'y ai cherché Ferdinand Naïmana, que je n'ai pas trouvé tout de suite. En revanche, j'ai rencontré dans les locaux le rédacteur en chef, qui s'appelait Gaspard Gaïgui. Alors, je me suis, avec mon collègue Yves Jourdain, entretenu avec lui assez longuement. Et nous lui avons demandé qui avait pris l'initiative de cette radio. Il nous a répondu Barayagwiza Bosco. C'est le grand ténor de cette radio. Barayagwiza. Non, c'est le numéro 2 peut-être. Le numéro 1, ça doit être Naïmana. Ah, d'accord. Oui, le numéro 2, c'est Barayagwiza. Ah, d'accord. Oui, oui. Et alors, nous avons posé des questions plus précises. Nous sommes des journalistes, donc nous voulons en savoir plus. Et ce qui nous intéressait, c'était le financement et qui était le directeur de cette radio. Il nous a dit, pour tout ce qui est des finances, de l'actionnariat, des actions, il faut vous adresser à Ferdinand Naïmana. Et d'ailleurs, il nous a proposé, ce qu'il a fait, de le contacter et de fixer un rendez-vous avec lui. C'était pour vous le téléphone. Bariye Karungu, tutariye Karungu wa muri FPR, urashaka gufata ubutegetsi. Kabufata rero bakoresheje intwaro. Urashaka gukora akantu muri minsi ya Pasika, ndetse bati dufite amatariki, bafite amatariki turayazi, nayo turayazi, arega bazitonde. Muri FPR tufite ibyitso we. Hari ibyitso bitugezaho amakuru. Bakatubwira bati ku itariki ya 3, iya 4 n'iya 5 bati hagomba kuba akantu muri Kigali y'umujyi kuva uyu munsi kuri Pasika. Ejo n'ejo bundi akantu kateganijwe muri uyu mujyi wa Kigali. On what occasion did you have to hear the broadcast on the RTL? You tell the court. Alors c'était plus tard, lorsque je me suis rendu au Rwanda, c'est-à-dire entre le 1er et le, sauf erreur, 13 mai. Là, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises d'entendre les émissions de Radio Rwanda, sur lesquelles je voulais avoir plus d'informations parce que, de par tout ce que j'avais pu constater préalablement, je considérais que c'était un média extrêmement dangereux et qu'il avait joué un rôle dans les événements. Donc j'ai voulu trouver des informations supplémentaires. Je précise peut-être encore quand même qu'au début des événements, j'ai cherché à savoir ce qu'il advenait de la RTLM. J'ai cherché à savoir ce qu'il advenait de ses responsables, et notamment de Ferdinand Naïmana. Et j'ai obtenu des informations, c'est-à-dire que j'ai interrogé de nombreux diplomates, j'ai interrogé de nombreuses personnes qui avaient pu s'enfuir, et j'ai pu apprendre qu'effectivement, Ferdinand Naïmana s'était réfugié à l'ambassade de France, puis qu'il avait été évacué par les troupes françaises jusqu'à Bujumbura, où apparemment il n'avait pas poursuivi avec les autres jusqu'en France, mais s'était dirigé vers le Zaïre. But, you know, that kind of individual bears great responsibility. Now, showing that they're responsible, tying them to the acts on the roadblocks, tying them even to the control of a radio station that they didn't often visit, is a complicated thing. It requires a lot of evidence, requires a lot of historical context, requires expert testimony, and that's one of the reasons why the trials in these tribunals take a long time. If you were going to try someone who went out and killed 20 people in a churchyard and you had some survivors, this would be a very simple trial. But that's not the kind of case that the world community has asked this tribunal to do. Ours is to deal, with a large extent, with these people that bear the greatest responsibility, who kept their hands clean. Kumva RTLM, haha, ni Materi nawe yasomye ku Kamonyi mu gitondo. Nibyo sha, bimuhabuza. Abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpaza ariko ni ku Iteme. Ariko nababwira yuko ibintu mwamaye gatumagura. Byanguye nabi, natumaguyeho 3, ariko birakaze ariko ngo bibaha kuraje kabisa. Murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo hatazagira inyenzi iwunyuramo muzayimerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu